Hi friends, today we will see Sloka 26 in chapter 1 of Bagavath Gita. Tatra pashyasti tan partah pitrinnata pitamahan acharyan matulan bratrin putran pautran stakimstata स्वशूरान् शुकुर्दन् शैव सेनयोरुभयोरपि. Will repeat. तत्र पश्यस्ति तान् पार्थः पितृन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्तकिंस्तत स्वशूरान् शुकुर्दन् शैव सेनयोरुभयोरपि. Now we will see the meaning of the 26th sloka. There, Arjun could see stationed in both armies his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, cousins, sons, nephews, grandnephews, friends, father-in-law, and well-wishers. Shri Krishnarpanamastu.